Nimekaa hivi nikakumbuka there was a time I did a fundraiser in the staff room from students for me to get money to drink on a Saturday. Yani natumana ita captain na they are ladies. Captain anakuja sasa, unaweza kuwa na 500 ya pocket money. Yeah? Captain anasema teacher, pengine nipate 300. Captain anaenda namwambia, naangalia wale wanaweza kuwa na do, namwambia nenda unitie Magdalene. Magdalene anakuja, how are you Magdalene? Bado unasoma? Hebu unaweza kuwa na 500. Magdalene anasema niko nayo, nitakurudishia before midterm. Hivyo mwalimu Kimaru, Mr. Kimaru alitoka staff room na over 2,000. Sasa ungemuona Gaikoyo. Gaikoyo was the shopping center near the school where I used to teach. Nimefikiria hivi because it's a Saturday. Yani vitu nilikuwa nafanya for me to get alcohol. And I relate these stories, I relive these stories not because I love the memories, but because there's a teacher somewhere maybe mwenye anafanya hivyo, ama kuna an alcoholic somewhere mwenye anafanya hivyo. Now the problem is I used to borrow this money from students all the time. The problem is most of the times midterm ilikuwa inakuja katikati ya mwezi na hakuna pesa, ama pale just kitu 26, 27 na hatujalipwa. So Mr. Kimaru would just disappear. Mr. Kimaru alikuwa na make sure amejaza max before midterm, anatoroka. Sasa my threshold of shame ilikuwa imeenda juu kabisa. Hata ungefikia, hata ufanye nini, hata unitusi. So principal mpaka anapiga, students wamesimama pale kwa staff room, student kama 6 ama 7 wanangojea ati Mr. Kimaru. Mr. Kimaru amejifungia kwa nyumba, hata hawezi fungua, hata simu pengine hata hana. Na tukifungua nakuja. Of course nakuja kama nimelewa kiasi. So nasomewa, naripotiwa. Alafu nakuwa contrite. Yeah, this is bad. You know, I borrowed. Ama hata nakataa. Sometimes kuna mmoja nilikataa nikasema, no, this girl is just mischievous and oh God. There's somebody out there mwenye saizi anaweza fanya anything to get money. They can even lie. Remember we even used to lie that our parents had died ili tupate pesa. There is hope. I got out of it. You can also get out of it. It just starts with an admission that I need help. I'm in shit and I need help, and talk to someone. Talk to someone, because your family, hata kama umepelekwa rehab gapi, bado they are willing to help you. They just need to see some initiative from you. The moment mimi niliacha na I went back to the family, they came through for me. Yeah, they didn't take me to rehab because I had already told them sirudi, but they came through for me. And I have seen it happen with so many people in the rehabilitation programs that we have. Familia ina come through. Amesema anataka rehab. Yeah. And then acha ingie. And life changes just like that. So don't lose hope. Have a nice weekend. Bana, keg hunuka, and I realized immediately I stopped drinking. I had a friend mwenye bado alikuwa anakunywa, and one day tukaingia mat na yeye, and that thing was stinking, na inanuka mpaka hii siku ingine. Actually, at one point my wife had told me hii kitu inanuka vibaya, unanuka, and I came to believe that mpaka that time I wanted to die by suicide. Hiyo time nili attempt suicide in 2014. You remember in the morning after kuuza hiyo TV, ka TV Kenya kalikuwa kwa nyumba, kamebaki kwa nyumba, na kwenda kwa Shylock nikapewa do,
Nilikunywa kwa keg kwanza, nikachafulia meza wasee kwa keg because nilikuwa najua I'm dying and I was so committed mpaka nilikuwa nimefanya research ya pesticide yenye nitatumia, herbicide yenye nitatumia. So after kukunywa keg up to around 10, 11, after kubuy dawa sasa nimeibeba hivi na kamonyore, ka paper bag, nilichange club, nikaenda club ingine iko towards nilikuwa Karatina, iko towards na hapo reli. So huko hakunanga keg na nilikuwa najua keg hunuka. And because I knew I was going to heaven, saa hizo sikuwa nafikiria vizuri. My mind, my brain I think was just foggy. I was so sure I was going to heaven and I wanted, badala ya nikunywe keg nikienda heaven, I wanted at least nikunywe chupa. So hata nikifika heaven, at least hata Ibrahim ama Saint Peter ama yule tu anakuanga kwa gate ya heaven, ama Job ama Ayub ama Hezekiah, one of those, at least asisikie nanuka keg because keg smells. Bana, kama hupati morning glory, unakunywanga keg, it's because it's terrible, inanuka vibaya. Jana nilikuwa natafuta rafiki yangu mahali in Karatina. I look for my former drinking buddies. At least tunaongea kidogo na wabaia kanyama, pombe na kataanga kununua. Niliingia hiyo base ya keg pale najuanga yuko juu simu hana, and I'm telling you the smell, yani unapigangwa na kimuhera, kiharufu pa, yeah? Alafu nawaambianga choo ya keg venye inanukanga ni kama kiamonia, hata si ile amonia tulikuwa tunafanya chemistry, keg hunuka. So I've been in Shags for a few days, and the freshness of, you know, all this, the freshness of the village, yani mpaka it's a good break. And sijui kwa nini nimekumbuka hiyo story ya keg, ama ni juu another ex of mine aliwahi niambia bana tukiachana akasema venye we unuka mdomo, hata we unafanya unanuka sana, hata watu ni kukuvumilia. Mimi nikasema tu Mungu kama ananuka mdomo hivyo, nimeambiwa mpaka hata I could be arrested by the government, unajua tu ni history ya keg. Mimi unajua na brushingi Mungu, ni history ya keg tu, we elewa hivyo Mungu please. Anyway, as besides the point. So there is hope, and I make these videos to tell people that if Chris did it, if all the other guys who are in addiction did it, they got out, you can also get out. Yeah, there might be a touch of humor in it, but the seriousness of the issue should never be forgotten. So many people are dying. Yani nainanga sasa kama jana kwa Karatina naambiwa, hey, unakumbuka nani yule kinyozi? Huyo unakumbuka nani yule wa rangi? Aje ule jamaa, huyo alidai hata ni kama miaka 3. Unakumbuka nani? Kai, huyo alikufa last week. Hata unakumbuka nani? Na say kai, how nini nilifanya? Nakumbuka there's a song I listened to from Tanzania, anaitwa Sifa Mwakeli ama Sifa Mwambuli something, yani nini nilifanya mimi nikatoka. Sometimes I ask God, lakini namwambia Mungu, whatever it is that ilifanya nitoke huko, I'll never ever go back. And that's why the first thing I say in the morning when I pray, thank you for the gift of life and the gift of sobriety. And for you who is there struggling, own up. Once you own up, everything else aligns. You can get the right people to talk to. Juu ukikuja kwangu bado uko na hiyo denial, hatutasikizana. Lakini if you have owned up, unaniambia Chris, nataka, I need help, hata I'm looking for a cheap rehab, ama I'm looking for a counselor, hiyo tutawezana. Lakini ukikuja na hii ya unajua ni bibi yangu, unajua ni kazi, unajua ni nini, you haven't owned up, hautasaidika. The moment you own up, you even inspire the other person you are talking to help, or to go to any lengths to help you. So own up today. Hata kama uko kwa keg saizi, hata kama nikidai ama nikitrigger ama nikiflying horse, na flying horse itakuwa imeua watu hapa Karatina. Be very careful. Whatever you are drinking right now and you know you are in trouble, because you can tell, talk to someone. Own up, talk to someone. It's doable. You can get out. Have a very nice week, coming week. It's my birthday month. I was told there is like something like a birthday month, and I'm just feeling happy. Kwanza kukua huku na wazae, this is home. Yo ni ng'ombe, inaitwa ng'ombe wala hawajui. And I'm so happy. I'm just excited. Yeah, there's hope. Bye.
alcoholism is a full-time job. What do I mean? You have to wake up very early, plan how to tow a lock where you'll get the money, plan how to deal with the withdrawals, because some of us wanatetemeka, some of us are sweating, some of us have hallucinations. You have to plan how to deal with yesterday's mess, the lies, the vita, the unprotected sex. You have to plan it. Wakati watu wengine wana plan kwenda job, reporting to the office, the alcoholic is planning how to deal with the alcoholism. And I'm telling you, it's not easy. Now, you lied yesterday to your wife. So today, you have to give them another lie to cover up for yesterday's lie. For instance, I remember my ex-wife's laptop nilikuwa natumia. One time, nilipeleka kwa Shylock. And I had to lie to her that nilinyang'anywa na Mongeki, watu wa Mongeki nikitoka town. So the next morning nilikuwa nimesahau kabisa how the lie was. So I had to ask her, unakumbuka ile story ile ya laptop, ili nijue exactly what had happened, ili how I lied so that I can top up the lie. Other than that, you have to, other than planning how to lie, you have to continue knowing which relationship you have messed up. Oh, by the way, you have to look for money in the morning ya kutoa lock. Hata kama unaenda ka job kengine, you have to think forward, nitatoa pesa wapi? Because the worst nightmare for an alcoholic or a drug user is knowing that you don't have a way to get alcohol or the drug of choice. Hiyo inaweza kufanya hata upane kukufe. Like, at least hata kama uko na kakitu unaweza uza, for instance, hata kama ni jacket kama hii, uko na kahope, unaendanga ukijua, hata kikiumana kabisa ni shindwe kukon, I'll sell this jacket so that I can drink or get weed or whatever. So, you have to keep thinking about it. I have to know, I have to keep avoiding calls. Again, that is another task during the day. I have to remember kama ni simu nili hang jana, yani niliacha kwa bar. I have to look for which bar it is. I remember jamani nilikuwa nimeenda kuongelesha mahali somewhere. We had to go to about 6 bars. Tukienda kuuliza nilikuwa hapa, and I remembered I used to do that. Nimetoka home naenda Karatina, I have to ask kwa bar, naingia kwa bar kama hata 10, at least nijue kama niliacha kasimu hapo ama kama kuna tu kitu nilifanya, you know. Alafu huwezi enda tu kama umeuliza leta simu yangu. So you go there and unakaa tu usikie kama utaambiwa by the way simu yako iko hapa, leta pesa zangu. I remember at one point in Narumoro, I was in a bar and I was telling the barmaid venye haki niliibiwa simu Saturday na it was like a Wednesday. Barmaid akaniuliza, Chris, si simu yako uliacha hapa? Si ulikuwa unachapwa sijui nini? Yani that is the life of an alcoholic. Mnaonanga tu wakistaga na nini. Let me tell you, those brothers and sisters of yours, those parents of yours who are in addiction, they have a full-time job. That's why some of them, like myself, we had to quit Safaricom, we had to quit our businesses, we had to quit walimu, because these are the job of alcoholism and drug use is keeping us too busy. We are too busy. We can't manage 2 jobs. We had to quit. Hata si kufutwa tunafutwa, we walked away. I told you the other day, si kufutwa, you just walk away because hii job ingine inasumbua. You have to mark papers, you have sijui to take calls. So you quit that one because hii alcoholism at least inakukeep high. I'm telling you guys, I know you are giving up on your siblings, you are giving up on your parents who are in addiction. I'm telling you, I wish unaweza wapata in a good mood wakuambie what they go through. Like now it's around 8. If you go to a bar hapa Moshadha ama Banana ama uende Karatina, you find the guys there. Mtu ni graduate, mtu mwingine ako na masters, a lawyer, nini. The only thing wanaweza kuambia ni I wish naweza jua how kutoka, lakini because of the pride hawatasema. Have a good day. Continue loving your siblings in addiction. Sorry, niko na kahoma.